Вовчик, я ще не граю, ще тільки запускаюся. Привіт-привіт. Але зараз буду. Так, раз, два. Начебто все працює. Прекрасно. Привет. Авада кедавра, курба. Так, ну що, пацани, поїхали. Авада кедавра, як каже Владик. Курва. Я, мабуть, не туди пішов, не? Ух ти, а можна до когось в гості навіть зайти. Только проснулся, зашел на YouTube, а тут ты открыл бутылочку, пив каждую пиццу. Ого! Не, ну і оце треба вголос таке говорить, ге? Нащо воно кому здалось? Кулько Фепес? Я не знаю, у мене зависла Nvidia. Nvidia GeForce Experience зависло. Ну вчора в районі 40 держалося. Hogwarts. Ти чого так лякаєш, а? Ревеліо. О, Влад, кстати, я тобі казав, що я Ревеліо вивчив. А ти не знав, що це таке. За куколком покупав, собирав? Та вже без поняття, якщо чесно, багато. Я з Київської області. А що тут робить? Його надо... Отак? Ні? Короче, я поки що не знаю, як ці двері відкривати, я так розумію просто. Я оце тут не зря бігаю, алло. Конечно, що зря. Можна було б давно переміститися. Здоров, хлом. Щось рано сьогодні? Да, треба ж в Hogwarts пограти трошки. I'd rather go alone.
To a dance? Why not? In fact, I think we should. Братан, ти що? Колдує тут. Іскри пускає. Чорт. Revelio. Перед ГК пограти в Хогвартс, конечно. А що, він впав чи що? Професор Фіг. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. О, I'll let понятно. Professor Hecat know to expect you. Понятно. Ідемо вивчати, значить, тоді Revelio. захисну магію. Ге? Дмитро Чаклунченко, так точно. Це я. Student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't Чи you би know who українська I озвучка am? була? Якби. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's Вовчик, kind of збирай you. на I 580, яка suppose there are a разниця. few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing.
Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back І on треба my зараз own. буде їх I повернути don't для think I неї. know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Целая куча плюй камней. Ой, я случайно. Це типу побочне якесь завдання додаткове. Я так думаю, що воно буде ізічним. Давай I'd better йдемо. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А воно, інтересно, зараз мені доступне, чи мені треба там мітла? А їй похер тут. Щоб знати, як вони виглядають? Revelio. О, бачу. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I wish I could simply charm her. Revelio. Не бачу. Оп, бачу. Accio. Тут Дана. Акіо. А, може я просто ще не прийшов на те місце, мабуть, не прийшов. Бо мене ж кудись веде, ще все-таки цей. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Підемо подивимося зараз, брат. Ти хто? Ба. Revelio. Нема тут. Я значить зря сюди приліз. Експіліанус, я ще не знаю, що це таке. Не спіши, брат. О, нашов! Accio. Дана. How nice to see you, my young friend. Прекрасно. А. Сюда? Братішки, що ти там пропустив? О, це кста, опять ця херня. I'd better Ну, я keep an його eye вже on high бачу. places around the school for Zenobia's gobstones.
Ух, ніхіра собі. Це фокуси. Це якісь двері. А, ось двері відкриваються, да? Ага. Ой. Ну, принцип. Непонятний поки що принцип. Типа, якщо тут 15, і тут. Тут 15. Тоді йде якась оця криса. Раз, два, три. Хай буде 18, да? Допустим. Чи може треба знизу спочатку починати? Допустим, є оця херня. Потім яка? Оця херня. Це у нас 4, а це у нас раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 4 і тепер 5. Надо оцю херню. Раз, два, 3, 4, 5. Якогось чувака непонятного, да? По ідеї. А, його такого нема. Проблема в танках, заходжу в магаз в танках і пише інформація тимчасово недоступна, друга працює, вона у мене появилась після переходу. Це провайдер твій, бро. Це твій провайдер. Ага, ну давай отут тоді, да, значить? Отут треба тоді значить цю херню знайти. Є вона така тут? Ні, значить у мене неправильна теорія. Бо такої голови навіть тут нема. Чи подожди, яка мені голова надо? Да, мені така голова надо була. Його такої нема навіть. Ладно, це секретики. А, ось воно, да? Таке? Да. Таке. О, прекрасно. А тепер тут 15 плюс 3. Там треба, чувак, пошукай на ютубчику, там є рішення цієї проблеми, пацани знаходили. Значить 15 плюс 3, 18. І ще плюс 5. Раз, два, 3, 4, 5. А, така сама херня, подожди. Та тут нема такого. Короче. Понятно. Теорія не оправдала себе. Off on another adventure, are we? А, можна тут ще. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Нормальний такий чорт. Accio! Revelio! Там, де два знаки питань, то потрібно було ту голову до кожної загадки з іншої сторони поставити. Не поняв. А, рахувати типу з іншої сторони. It's always so exciting. Давай вернемося. Все дуже легко, рахуй від 0 до 9 по порядку. Від 0 до 9? Та пішли ви нафіг свої Хогвартси. А я від 1 до 9 рахував. Прекрасна історія.
Так, ну якщо від нуля, тоді 0, 1, 2, 3, 4, 5. Оцей краб. Так? Ні, не так. 23 плюс 0, 1, 2, 3, 2. 15 плюс 2, 17. І тепер мені треба іще 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ящерка. Тут є ящерка? Нема. О, ящерка є. А тут тепер треба змії 0, 1, 2, 3. Так? І оця хрінь це 9. 12. І ще мені треба 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якась непонятна хрінь. О. Ха-ха-ха! Чувак, що б я без тебе робив? Revelio. Прекрасна історія. Дякую за підказку. Бачиш, а я рахував, ну, я, в принципі, теорія моя була правильна, але я рахував просто не від нуля, а від одного. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Там знаки питань були на цих фішках, що ти крутив, і можна було не бігати від однієї до іншої. Блін, точно, там 2 знаки питання, а там 1 був знак питання. Охрененно. Онлайн топ. Да, я ще до онлайну не добрався, мені хоча б тут розібратися, що робити. Десь бачите, є підказки, там клас нумерології. А, поняв. Ну, бачиш, я ще до них не добрався. Так, десь тут воно. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Так, а ми можемо ж до неї побистріше якось перемістити, правильно? Щоб оце тут не ганять, не льотрить. Так, не дуже, якщо чесно, мені зрозуміло тут по карті. Начебто оце отак. Та я дякую. Санька, привіт. Дмитро Шаклунченко. Тільки не Дмитро, а Дмитро. Танк взяв. Який? За ГК? Вже ж не кончилось. ГК йде. У 8 починаємо ГК. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Вона типа хоче, щоб That's я a зіграв, я horrible не idea. хочу. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Вбив вже когось. Владик, я теж не проти би. Ти думаєш, тільки ти один цього хочеш?
А мене тут по всяких тайних комнатах посилають. Вони мені надо. Ми вже це в Гаррі Поттері проходили. Думаю, чисто через це я купляю цю гру. Так я як подивився в тіктоці, як чуваки Авада Кедавра курва кастують, та й сам захотів. Perhaps I'll come back to this. Для некоторых заданий может потребоваться деревянный уровень или собственный и особый инструмент проверить персональное задание, если ваше текущее... Понятно, короче, я зря сюда пошел, бля. Погнали. До професора Гекат якогось. Погекаємо. Не буде бистріше, якщо я так зроблю. Блін, ну тут реально у Хогвартсі от вони зробили оцю переміщалку не дуже удобною. Або я ще до сих пор не розібрався, як нею пользуватися. Ну от непонятно, куди мені лучше переміститися. А давай сюди. What are you up to now? Да, кста нормально перемістився. Revelio. I believe we have some matters to discuss. Скелет гебридського чорного дракона. Гебридський. Карта говно, спочатку взагалі не розумієш, куди тепатись. Ну-ну, оце ж я про це теж і кажу. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Победіть в 2 раундах скрещених палочок. В першому я вже побідив, там якийсь лошара був, я його на ізічах розвалив. Підемо зараз розвалимо і другого. Давай, мала, давай. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. К следующей дуэли скрещенных палочек. Hello, Lucan. Is the next round of Cross the Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Вполне, я зараз розвалю йому кабінет. Brilliant. Are you dueling with a partner? З Себастьяном уже була, давай з Yes, Then let's Наті. get to it. З Наташкою. Я Наташки кабінет розвалив. Ready
ready to get thrashed? Apologies in advance. Так, пробивайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как манящие чары Акио. Так, а тут Акцио, тому Акіо. Це я вже і так знаю, і без ваших оцих підказок. Accio, Potato! Reparo. О, яке реперо. Levioso. Levioso. Stupid. Potato. Act like a winner. Accio. Reparo. Да яке реперо, блін, я не тут. Potato. Reparo. Stupid. Остолбеней. Stupid. Ой, куда ми кудись? Reparo. Да блін, я опять на тройку. Levioso. Та я ж казав, що я їх розвалю просто Perhaps one кабінет. day I'll sign up for a round. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. На оцю статую Левіоса? Levioso. Лол, ніхера собі. А чого ви такі умні, пацани? А як це можна було догадатися? І що? Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний. Ага, короче, понятно. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Что зробить надо? Используйте Акио, затем 4 основных заклинания подряд. Accio. Good one! Дальше же. Levioso. That's it! А, ну тепер обидва, да, підряд? Levioso. Ага, п'яте должно було бути Акіо, окей. Levioso. Accio. Excellent form! I'd say that's enough Та я ж тобі не practice. лишара Looks якийсь, good out ну, there. що ти... Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Тепер до професора Гекат надо. І там прям біля неї була точка... Точка. Я опять сейчас не туда перемещусь нафиг. Handy resource indeed. Your Не, field нормально guide. перенести все I'm это. most pleased. Красавчик. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus.
I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Окей, да я Concentrate скажу, я не лошара. and keep your wand Ти steady. починаєш. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся. Теперь вы можете назначить инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другими заклинаниями. Т в меню выбора заклинаний. О, то тут всі сразу показані заклинання. Прикольно. Ось все інсендіо, да? Репаро. Мені надо репаро. А я можу... Не можу, да, пока? Ну, типа... Чтобы использовать заклинание или предмет, вы должны сначала добавить его в свой комплект заклинаний. Попробуйте добавить инсендио прямо сейчас. Найдите курсор на инсендио, удерживайте и перетащите его на комплект заклинаний. Можу сюда? Не можу, да? Не можу сюди. Ну, репаро мені не дуже надо зараз, по суті. Поэтому поменяем репаро. Чтобы использовать заклинание, бла-бла-бла, так, це понятно. Incendio. Прикольно. Воно якось так летить криво. Ладно, похер. Так, ну, тепер що там? Дальше продовжуємо. Задача професора Геката. Я не поняв. То я ж його виконав чи не виконав? А я ще нічого не понял. Ладно. Мне удалось выполнить все задачи, которые получила профессор Кат. Нужно отчитаться перед ней как можно скорее. Ну, то я же читався. Воно якось должно показати мені, що типу воно виконане чи ні. Якусь тут снарягу я понаходив, кстати. Шарфік нормальний хай буде. Ой, і ще щось там було. Рукояті паличок. О, кста. Нормально. Непогано, хай буде. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Ну, а типа сказать не можна було, що надо його увалить? Инсендио — это заклинание с высоким уроном, которое на небольшое расстояние выпускает разрушительное пламя. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Все, погнали до фіга. Можна ж теж переміститися, правильно? Чого його бігать? А тут недалеко. Конечно, тупо непонятно, куди переміщатися, як переміщатися, чого переміщатися, що, де, кого, коли, як. Чого, куди? Хто? Why not? I think it's nice. Ну, це в чувака якесь дополнительне задання, типа, є, да? Ми ще до нього вернемося. Що це таке? I
I've always said that travel broadens the mind. Хер би понять, як воно. Даже не пишеться нічого. Ah, there you are. Да, я тут під столом спав. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ох і That директор. man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. От і пообщались. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Підемо до Себастьяна. Що ще робити остається? Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Зараз без фіга розберемося. То фіга. Фігаро. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. А буде інтересно в мене дезілюмінаціонне заклинання. Мантія буде в мене інтересно чи ні? Чуть не зловила мене та хрень.
Используйте дезиллюминационные заклинания, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. Продолжить. Значит, что мне надо сделать? А что нельзя сюда выбрать? Я хотел бы, например, сюда выбрать его. Давай замість тройки. А можно присесть якось, нельзя? Чи так тут не работает? Если противники поблизости чувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймают, важная особа приведет к вам в здание. Прикольно. Я лох. Попробовать еще раз, конечно же. Да сейчас мы сделаем все нафиг на высшем уровне. Просто что я трошки не догнал. If I can see you, the prefects might be able to as well. А скільки действия заклинания? Чи не понятно? Revelio. Ні, ну це все прикольно, так вони біля дверей взагалі стоять. Вони ж мене побачать по любасу. Та, звісно, що, ну, типа, це, надо їх якось відвлекти, по ідеї, да? Щас роздуплямбо, пройде, роздуплямбо, полюбе. О, прикол, диви. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Revelio. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Прикольно, мене загрузило вже після того, як мене поймали. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Баба тупо стоїть на місці, нікуди не йде. Is someone there? Is that you, Peeves? Ваши ячейки снаряжения заполнены? Чего? Бабуля, ти мене не бачиш. Better? I knew you'd hurt someone. Out with you! Блін, а що за приколи з ячейками снаряжения? Я щось не понял. Типа мені треба продавати ще всяку хрень, і я думав, типа так як в Асасіні можна носити
Мільярд вещей разом з собою все время. Шіт, оце я не люблю таке в іграх. Нахер надо оце продавання, оце цього всього. А може я хочу, щоб у мене була куча всього в інвентарі, тупо. Ну. Іде подивитися, скільки їх заповнено ячеєк. А, ось о, снаряження 20 із 20. Прекрасно. Можна щось розібрати, наприклад, оцю херню, да? Ні, оцю. Ні, оцю, ні, оцю. Яку? Ні, можна щось, якісь очки оці. Очки говно. А, ні, в мене вони одні. Ладно. Так, а що ж таке можна? Оцей говношарф можна розібрати. Допустим. Мені просто інтересно, що там. Я заблудився. Revelio. Бабуля, я тебе бачу. Is someone there? Is that you, Peeves? О. Бабуля, і куди ти будеш йти? Ба, ну не сюди. А, хорошо. Revelio. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Стильний циліндр. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Чтобы заманить важных особ игрока в определенное место. А, ну вот лекты, короче, понятно. Ghost, don't let her see you. Да. А мы никуда. Revelio. Ну, конечно, ты тут... Wander in the restricted section at this hour. Дайте мені когось вбить. То есть... Де я? I'll be quieter than a jobberknoll. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Revelio. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Revelio. Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after.
Which is what, precisely? I'll know it when Книжка I хоче, see щоб it. я її почитав. You're being awfully cryptic. Revelio. А, оце ми вже Lumos. проходили, да? Lumos. Levioso. То есть таких чуваків надо всегда левиоса использовать, да? Окей, будем знать. Revelio. А отут надо репару, да? Щоб пройти. А тепер мені треба знову міняти містами заклинання. Бо то, що чуваки не розблокували мені сразу все. Reparo. Reparo. Ні? Levioso. Ні. Accio. Ні. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Ну, Reparo. о! Та я ж знав, що треба реперу. Revelio. Ячейки снаряжения заполнены. Да идите вы нафиг. Треба буде продати всяку хрень, значит, тоді получается. Лесной шарф из Шотландки. Revelio. Lumos. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Опять заполнены. Да идите в жопу, блин. Як їх збільшить? Як їх збільшить? Воно то не стоїло, блін. А ну подожди. Я Revelio. не все подивився. Чи все? That's it. Получається все. Що за нагороду показує нову хімеру? Ну, в зависимості від того, яке ти місце зайняв. Типа, чи що ти? Я не поняв, Вова. Та и ваши ячейки снаряжения заполнены. Вы можете продавать лишнее снаряжение торговцам, и я не встиг прочитать. Нифига тут нападение 8. Нифига тут нападение 13.
Вчора було 1000, зараз 250. Ну, пацани ж обнулили клан. Пацани обнулили клан. Ти получиш в награду 700... Я, наприклад, получу в награду 700 бон з множителем x1, бо то, що пацани клан обновили. Зараз ми множитель піднімемо сьогодні і буде там x кількість там... Цей. Ну і медалька. Ну, те що ти получиш за ГК? Нафіга обнулили? Того, що ми підемо вже ж на продвинутий фронт. А там більше будемо отримувати всього. Коротше. А що тепер, типа, його відкривати нельзя? Один раз можна було відкрити? Я не понял. Ладно. Ніфіга собі, це навіть друга локація якась. Revelio. Reparo. Ні? I need to wake up that rune over there. Nice. Бачив? One-shot. Leviosa. Not surprising. Cards at the ready. Оце я получив. Та на тобі теж. Брили. Павелу получив? Лох. А, тут ще є? Reparo. Да яке реперо? Accio. Leviosa. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации с 1010 попаданий и более создается загрузка древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свои индикаторы древней магии и установить немного здоров'я. Прикольно. Ти що, забув, як каша вдома пахне, де танчики? Кумедний, здоров. Танчики будуть у 8 годин ГК. Вова, що ти мелеш? Я крутіший, ніж Волан-де-Морт. Я йому кабінет би зламав, якби він прийшов би зі мною на драку. Ну він не прийде, він секунд. Йому кабінета жалко. Дай, блін, яке реперо. Leviosa. Треба реперу убрати, нахер. Володя Морт. А, я прочитав не так. Ну ладно, Володя Морт. Ні, ти не крутіше. В тебе нема відеокарти. Там якийсь жорсткий сундук. Там якийсь жорсткий сундук, як туди попасти?
Ага. А ну, попробуем, давай. Ух ти, ніфіга собі, що це за... Мене обманули. Revelio. А я хочу до того сундука. This must be the way forward, but to where? Revelio. О, тихо. А, воно не пропада. А що робить далі? Revelio. Є десь ще така хрень? Що, 2 рази треба в неї довбанути? Ага, хер би там плавав. А, ух ти, ніфіга собі. Оце головоломки. Мене до такого житуха не готовило. Ви поняли, да? І побіг. Best keep my wits about me. Revelio. Ну а тут ніхіба пацанів нормально наплодилося. На тобі сразу хедшот. Ні, не вийде. На, лошара, ти що? Ти проти кого бикувати хотів, а? А якщо отак? Получай, неверний. Лошара, тупа лошара. Так, тут, коротше, дуже близько він б'є. А я ж уклонився, алло. Кстати, інцендіо не так і багато фігачить. Так собі, коротше. Я думав, буде мощніше буде. It is a book after all.
Оце терраформіруванням займаються чуваки. А ну на Марс летіть, давайте там поселимося, алло. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor PK. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Типа історія Magic this повторюється, чи що? powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Хорош. Oh, Sebastian. What will your uncle say? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. power. Так що? Вернитесь к фразу профессора Фига. Ага, понял. Так. Ну.
Accio. Так, ну тут заданька якась додаткова є. Мабуть, ми до неї повернемося пізніше. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Я ще I не wonder вивчив why it was одного here, кидабра. below Hogwarts. Одного I think I кидабру know, діда. sir. I saw two Що ти more мені memories зробив? where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and... Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Це понятно, Ілохан. Так, основні завдання виповнені, да, в Хогвартсі, виходить, всі, чи що? Тепер додаткові підуть, да? Але я перш ніж цим займатися, я хочу в Хогсміт. І в Хогсміт не просто хочу, а хочу в Хогсміт, щоб що? Що? Щоб продати всяку хрень, бо в мене забитий рюкзак. Інвентар. А потім підемо по заданьках додаткових. Sometimes it seems all... As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? Хочу продати тобі всяку хрень. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Я ж надіюсь, я не все продам. Вірні, я надіюсь, я не продам те, що на мені надіте.
Ну, це тупа хрень на самом-то деле. I hope to see you again. Farewell for now. Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Нати только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Да. Я не хочу туда пока що, я хочу сюда пока що. Нажмите кнопку, относящуюся к карте мира, чтобы переключить. Да ладно, давай, короче, підемо все сюда. Долина Хоксмита, Северный Хогвартс, Запретный лет, Южный Хогвартс, Долина Хогвартса. Что? Карта мира, большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Это все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные здания и коллекционные предметы. Ясно. Погано якісь картинки внизу, бо я спішив. Заняття по травології. Та щось, якщо чесно, не дуже. Expelliarmus, кстати. Блин, ну яка все-таки карта говняна. Травологія. Траву будемо вивчати. Травушку-муравушку. Так, поки послухайте, як чувак на оцій хрені грає, схожий на гітару, а я зараз прийду.
Та ё-моё. Смачно, дякую. But it's always so noisy in the comments. And then I can't... What am I missing? So I end up just talking to them. My parents were thrilled to hear that black was being Я тут ще не був. Гарно. Sugar and Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see Professor you again, Garlic. Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Часник? Now, everyone, Часник уши rip the mandrake позасовывали. by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Нормальний урок. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Да, хорошее... Хорошее заклинание. Actually, мне I нравится. enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor 10 Sharp's минут class. надо подождать. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that.
Now, Silver, what say we да. branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Revelio. Defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? So here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Ничего не понял. Удерживайте таб, нажмите, чтобы открыть круговое меню инструмента, назначить тачку, жгучий компьютер, нажмите таб, чтобы использовать назначенные вами инструменты ведения боя. Ну, назначил. Ага. Ніхера собі! Бачили, як капуста жре манекен. Mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Прикол. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. И капуста лопнула. Бадьян вырос? Reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students.
Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Revelio. We must first understand it. Побігаємо тут трошки, да, і заберемо тоді бадьян. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Може тут щось цікаве ще є? Треба подивитися. О, листя бадьяна. Прикол. А нахер я його садив, якщо тут можна було забрати? Revelio. Там щось знизу, воно сундук є знизу. Як туди попасти? Заперто? Не заперто. Заперто. Понял. Так, ну сюди я прийшов. Така вроді би... Вроді би така не маленька, типа, локація не маленька, а... О, сундучок. Спасибо. Монетки. Короче, я так понял, хай бадьян цей росте, нафіг, що мені тут за ним слідить, чи що, як він росте. Звісно, що ні. Так. Я опять не туди перемістився, да? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio. Ну да, можна було сюди переміститися, наприклад. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he did. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Да, у мене є. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
О, черпак нормальний. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Да, тільки повезло, що ти мелеш, братан. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Чувак хотів мене підставити. О, я, кстати, перо забрав. А воно мені не надо. Ну ладно, хай буде. Revelio. Більш нічого тут немає інтересного. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Gareth. Hello again. Here's the Fwooper feather you wanted. Knew you'd come around. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay. Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так, 30 секунд вариться зілля. Коротше, типу, ти сюди приходиш, коли в тебе немає, там, кончились ці зілля, ти прийшов сюди, їх зварив, а можна, я так розумію, що і купити. Ну, типа, нашу купляти, якщо можна зібрати всякі інгредієнти і зробити самому, так? Якась така, типа, логіка, я так розумію. Нормально. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor, again. Mr. Weasley did not do this on his own.
his accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. А ну, братан, розкажи мені, що ти там That наварив. was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Та хоч більше, хоч менше, я тебе забуду все одно. Через день. Хитроумні як ключі. Давайте підемо повиконуємо додаткові завдання. А що ні? Чого? Чого ні, вірні? Ой, вітаю тебе з сьогоднішнім святом. А що сьогодні за свято? Я щось не шарю. I need someone to lend me some potions. Revelio. Don't give me that look. I told you before I was only using them. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Давай I провіримо. hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. А далеко йти? Я ж вже навчився переміщатися. Оце сюди, походу. Сьогодні свято День алкаша. Прекрасне свято. I didn't hear anything. She was humming again. Oh, that's why you were so bothered.
Опа, а це ми вже знаємо. Levioso. Вау! Гарно. Ну да, це ж я йду в башню астрономії, наскільки я понял. Чи як він там сказав? Астрономическая башня. Ну-ну. What are you up to now? Revelio. Опа! Опа-ча, шафа з ключом. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. А куди полетів? І що з ним робить? There's the cabinet. How do I get this key in there? Чё? Я ничего не понял, что. Надо попасти в дюрочку. Да-да, так він туди не підлітає. Brilliant. An old coin. Жетон факультету. Perhaps Nellie knows what it means. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Та Hello, нашов. Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Так, гостинна Коктеврана. І зараз мені дадуть якусь, наверно, цю одежду. Типа Коктеврановську якусь форму там чи щось типа того. Коли стрім по танкам. Ром, через півгодини. This must be... Seems I'll need to find more house. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. I'm not going to lose any more sleep over my potions homework. How nice to see you, my young friend. Найдите оставшиеся жетоны факультета в окрестностях Хогвартса. 16, мать його, штук. Ви що, здуріли чи що? Оце жесть, конечно. Не, ну це слишком дохера, по-моєму. Ладно. Ну, вони типа будуть просто шукатися собі, та й все.
Ага, я сюди переміститися не можу, це мені треба пилять пішком. Хіба ви таке придумали? Надо переміститися якось поближче сюди. Ну ось, типа, оцей северний вход. Поїдем. I've always said that travel broadens the mind. Це переміщалка? Ще одна переміщалка, кстати. Ну, це ми вже проходили. Я так розумію, що оці приколи можна збирати скільки угодно. А ну, інвентар. І вони теж місце займають. Ні, не займають. Прекрасно. Ну, хоч для ресурсів зробили. Так, як мені подобається. Ой, а я не хотів сюди. Ти що? Assassin's Creed? Паркур пішов? Лол, а тут була переміщалка? Да ладно. А як це я не знав? Ладно. Сделаємо вид, що я не лох, пацани. Ок. Тут якась хрінь. Що це за хрінь? Ревеліо. Інструменти смотрителя. А тут якась печера. Здесь может быть опасно, поэтому стоит... Шо? А ти хто? Якийсь чел плаває. Я понимаю, що тут може бути опасно, но мені, бляха, інтересно. Сок мурлокомля. Мурлокомель. Це що таке? Ага. Ля. Не так? Ну тут вогонь намальований. Не работает. Ну ладно. Получается, значит, тоді потом, да?
Піявочний сок. Він кинути... А, може, кстати, слухай, ніфіга, красавчик. Скільки всього на стрімі сидить? Я без поняття, мені не показує. Слухай, кстати. Да. І тут... А як його кинуть? А, може не Акіо, може Лівіоса? А, усьо, сюди його надо. Опа! Я не знаю, мені сюди, походу, рано йти, но ми підемо. Revelio. Круглі очки з золотою оправою. І все? Погоду, да. Давай подивимося, що там за очки. Нормально, хай буде. І якісь перчатки. Ці поінтересніше виглядають уже. Все, валим отсюда. Revelio. It is good to see you, my friend. You can't imagine. Дротові перчатки без пальців ще лучше, ніж у мене є. Тут 12, тут 15. Прекрасно. Хай буде. Travel was before I invented flu powder. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Handy resource indeed, your field guide. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? But Mummy... Archie, I don't have time to argue.
I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. А тут що, типу, можна робити? Варить можна? А, чи це чел щось продає? Давай подивимося, що він продає. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Ну, стандартна херня, так як я і казав, можна просто зварити піти зелье, а можна його купити. Рубіновий отвар стоїть 100 денег. I'll have no trouble selling this. Thank you. Це все можна нафіг продавати, воно нам не треба. I hope to see you again sometime. Оце те, що мене бісить, бляха, більше всього, що треба постійно буде ходити і продавати всяку хрінь. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Як я граю, закину ці танки, надивилася гра. Так, ну, це нормальна ситуація. Після ГКшечки зробити переривчик невеличкий. Да? Я теж так само зроблю. Revelio. Воно ж в одне й те саме постійно грати, ну, в будь-якому випадку надоїдає. Як не крути. Так що це нормально. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Підемо поможемо незнакомці? Revelio. They must have come this way. Think! Тільки це не незнакомка. А, не незнакомка. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Да я щас їх розвалю. Щас тупо кабінети розвалю, диви. А ну сюди йди. Следующий, сказав завідуючий. А як тобі отаке? Лежать. I'll watch the light go out of your eyes. Дуэлянтка банды Пламба, бла-бла-бла. В разделе коллекции вашего руководства появились новые типы врагов. Здесь вы можете получать ценную информацию о врагах, например, об уязвимостях к определенным заклинаниям. Ну давай подивимося. Де? Коллекции, да? Внешние виды, враги. Враги. Ось вона. Так. Эти ведьмы способны удивить своих противников тактикой ведения боя спина к спине. Их мощное взрывное заклятие невозможно заблокировать щитовыми чарами. Если перервать эту атаку использованием режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атакувати. Ну, короче, ясно, тільки в мене нема такого режущого якого. Not that! Incendio! You will pay for your deed. How embarrassing! Accio! Painful! Incendio!
Тут це подожди, це я кабінет розвалив оцій дуелянтки так Been швидко? accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Ну ніхера собі я... Ого, а це що таке? Ніхера собі я жорсткий. Ви бачили, який кабінет я I розвалив? am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Давай. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Сьогодні на танки буде трансляція? Да, через 20 хвилин. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what... My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Може їх запалить надо? Accio! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Як всі запалив? The pyres are back where they started. Одновременно, типа, може надо? Incendio! Інсендіо. Да, одновременно надо. Ну, типа як, не одновременно, а максимально быстро. There, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Дякую за вогник. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground.
You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Так, основні завдання. Це було основні завдання. І зараз в маленький чемоданчик такий, да? А, вона просто звалила. Ясно, окей. Так, там воно є якесь дополнительне завдання. Давайте підемо його, мабуть, виконуємо. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Сейчас. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Ну, давай нирнем. Я думав, тільки мені якусь лодку дадуть, може, хоча б. А як нирнуть? Поки що я можу тільки пливти. Я можу чаклувати? Не можу. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Нема? Розкошний плащ факультета, прикольно. Ну, и астролябия, и рябиновый отвар экстрей. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Шапка эпохи Возрождения. Нормально я понаходил всякую дичь. Маска из психиатрической лечебницы. А вона, кстати, по характеристикам лучше, чем у мене. Щось там. Прекрасно. Лесной шарф из Шотланд. А у мене такий самий, походу. Ну, чи приблизно такий самий.
Давай подивимося. Палички. Ну, це мені саме більше поки що подобається. Защита 19, а тут 11. Прекрасно. Ну я її не хочу носити таку. Просто без нічого буде. Плащ. Ти злий чи добрий? Я добрий. Чого це злий вдруг? А тут нападіння чи... Ніхера. Нормально. Шарф у мене такий самий, тільки тут 9 уровень просто. Окей. Немає Гаррі Поттера тут. Ні. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Мені інтересно, що ото таке. Воно живе? Чи я його вже застрелив? Казав, що то було таке, але я його захерачив. Причудливая шляпа колдуна. Це та сама пещера, в якій я вже був, так? Ну-ну. О! Пещера не інтересує вже більше мене. Так, ну що, друзі, будемо на цьому закінчувати. Скоро буде вже ГК, скоро переміщаємося в Тунчиси. Тому всім дякую за перегляд. Якщо не підписані, то підписуйтеся. Через півгодинки залітаєте на транслейшн по Тунчисах. Всіх, як зазвичай, обняв, припідняв, попаду нових зустрічей.